bring equal opportunities, to lead a healthy life, offer adequate education, and establish financial independence among the needy communities of Andhra Pradesh. Over the next few minutes, you will watch a presentation that showcases the efforts taken by the Trust to achieve their goal. Dr. Mohan Vansi will now start the video presentation. Next speaker, Mr. K. Umesh, the CEO of NTR Memorial Trust, will talk more about the activities and the day-to-day operation of the organization. Mr. Umesh will now address the audience. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm sorry the audio system is giving some trouble, but I'm used to shouting while handling the camps and patients. There is no problem. Mic is not working. Yes, working. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of NTR Memorial Trust, I would like to thank you all for giving me the opportunity to explain the activities of the trust further. మీరు ఇప్పుడు సిడీ చూసిన తర్వాత మీకు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ యొక్క యాక్టివిటీస్ అంటే ఏ రంగాల్లో చేస్తుందనే దాని మీద అవగాహన వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఇంకా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే మీ అందరి టేబుల్స్ మీద టు స్టార్ట్ విత్ అన్ ఎక్సలెంట్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ, అది ఎన్టీ రామారావు గారిది ఉంది. ఆ బ్రోచర్ కనుక మీరు ఓపెన్ చేస్తే దయచేసి దాంట్లో ట్రస్ట్ యొక్క యాక్టివిటీస్, విద్యారంగంలో ఏం చేస్తున్నాము, అలాగే ఆరోగ్య రంగంలో ఏం చేస్తున్నాము, రూరల్ ఎంపవర్మెంట్ ఆర్ ఎన్హాన్సింగ్ ది లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ గ్రామాల్లో ఏం చేస్తున్నాము, ఫ్లడ్ అండ్ రిలీఫ్ ఆపరేషన్స్లో ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఫొటోస్లో ఉన్నాయి. దయచేసి చూడండి. నార్మల్గా ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ అంతా కట్ పేస్ట్ అండ్ ఈ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత మనం ఇండియాలో కూడా హైదరాబాద్ శంషాబాద్ దగ్గర లేఅవుట్ వేస్తుంటే న్యూయార్క్ ఎయిర్పోర్ట్ని అవన్నీ చూపిస్తుంటారు బ్రోషర్స్లో. బట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ వన్ థింగ్, each and every photograph shown in the brochure which is before you are the actual photographs taken by our own staff while rendering service to the actual beneficiaries. None of the photographs are taken or cut and paste policy of the computer they వాడలేదు. మీకు బ్రోషర్ చదివిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఫర్దర్ డౌట్స్ ఉంటే ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ యొక్క వెబ్సైట్ ఉందండి. వెబ్సైట్ అడ్రస్ వచ్చి www.ntrtrust.org. I will repeat అండి, www.ntrtrust.org. మీకు ఇంకా ఫర్దర్గా ఏమైనా డే టు డే ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఏమైనా ఐడియాస్ కానీ సజెషన్స్ కానీ ఉంటే మీరు కెన్ ఫీల్ ఫ్రీ అండ్ రైట్ టు మీ at ceo@ntrtrust.org. ceo@ntrtrust.org. This trust is functioning and has started expanding its activities under the guidance of Shri Chandrababu Naidu Garu. He is a great visionary. I think probably the greatest visionary this state has seen in the last 10 years or now, current period. I don't think we will be able to produce a better visionary than him. Plus, also visionary Chandrababu Naidu Garu vision, plus also the wishes of NT Ramarao Garu integrate చేస్తూ మన యాక్టివిటీస్ ఇనిషియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం ప్రస్తుతం ట్రస్ట్లో. Now the responsibility of integrating these two, that is the wishes and desires of NT Ramarao Garu and the aspirations and determination of our visionary lies on all of us. And as part of that one, as CEO, I have started working and executing the projects of the NTR Memorial Trust, and it needs support from all of you for integrating and going forward. The trust has just consolidated its position and is going in different directions very fast. And now we have reached a stage where we should rapidly expand and replicate the models what we have started implementing so far. Now, while implementing this, we have following on certain principles. The managing trustee and the trustee team should be a very strong team
which should be able to give focus, direction and thrust to our activities. As part of it, the trustees are Managing Trustee Chandrababu Naidu garu, alage Brahma and Company Chairman Sitaramaya garu, alage Rahul Chandrasekhar Reddy garu MP garu, alage Sujna Group of Industries Chairman Y.S. Chaudhary garu, తర్వాత Narayana Group of Industries Chairman Narayana garu, తర్వాత Madhukan Construction Group Chairman Namanash Rao. All of these great people who are working with a passion for the trust and service are associated with our activities. While this is the support and trust we get from the top, the reaching end, that is where the services are rendered, are the trust wants to ensure that the best quality service is given wherever we go. Because all of you know that Chandrababu Naidu garu does not compromise on this quality or service. There is no in between. Either you do the work, if you do the work, do quality work, otherwise don't do. So we are associating with reputed institutions like L.V. Prasad Eye Institute, or Shankar Netralaya, or Srikiran Eye Institute, or Medicity Medical College, or Vinamneni Siddhartha Medical College, GSL Medical College, Rajahmundry, or NRI Medical College, Mangalagiri, Kakani. The next one is that we believe that the basic problem in villages is to motivate the people to come and take the help and get the relief what is required or what is due to them legitimately. But to motivate them, the best person the trust felt was that local people who can act as volunteers. అలాగే గ్రామ సేవకుల్లాగా ఒక గ్రామాల నుంచి వాలంటీర్స్ని పికప్ చేసి వాళ్ళకి వైద్య రంగంలో కానీ వేరే రంగాల్లో కానీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళ ద్వారా పేషెంట్స్ని మోటివేట్ చేసి హెల్త్ కేర్ యాక్టివిటీస్ టేకప్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ థర్డ్ కాన్సెప్ట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. First, strong trustee base. Second, associating with reputed institutions. Third, a strong volunteer base who are village-centric people. And the fourth point, I hope all of you know, is all of you have to support us to take forward this activity. I hope I clarified broadly the activities of the trust. In case you choose to give any support or donation to the trust, you can kindly give it to India Heritage Foundation, which is a Washington-based trust, and you will get appropriate tax break under section 501 of your local taxation rules. Thank you. Know him as an efficient administrator, a visionary par excellence, long-served Chief Minister and the architect of modern Andhra Pradesh. You know that he's the present and he's the future of India. He's the leader we all look up with admiration, and he's the one who commands our attention. His leadership, vision, and optimism has attracted world dignitaries to visit Hyderabad, which put Hyderabad on the world map. I'm here to bring your attention to the soft-hearted person behind the steely resolve, the thinking brain which constantly lingers with needs of underprivileged people. For him, alleviating poverty is not just a matter of ideology, it's his life's passion. Friends, NTR Trust, the brainchild of Mr. Naidu, is a successful టెక్నాలజీలో మీరు వెనకాల ఉంటున్నారు, మనకి సరిగా పనిచేయడం లేదు. అందరికీ నమస్కారాలు.